The latest coming in from the World Health Organization that children are now dying of starvation. The UN warns of a growing risk of famine on top of the unstable security situation there. ארגון הבריאות העולמי הוציא בשבוע האחרון דוח חמור לפיו ישראל מונעת מזון מתושבי עזה, וכך גרמה ל10 ילדים לכאורה למות מרעב. הדוח הזה יצר סערה בעולם. At least 10 children have reportedly died because of dehydration and malnutrition in Canale hospital in the northern Gaza. Aid groups complain that Israel is checking everything and often turns away trucks. שוחחנו עם דובר ארגון הבריאות העולמי קריסטיאן לינדמאייר, מרואיין פופולרי בכלי התקשורת הבינלאומיים, ושאלנו אותו מאיפה הוא קיבל את המידע לפיו 10 ילדים לכאורה מתו מרעב. Well, these are official figures, and I must say, unfortunately, the figures by now are higher, and these are, of course, then reported by the Ministry of Health. Are you aware of the criticism by the Israeli government that the numbers of the Ministry of I'm aware of the criticism, but we have a long history with the Ministry of Health in Gaza, and so far we have not had any reasons to doubt it. Heckling about 10% up or down doesn't serve the purpose. Do you think that this is heckling, or maybe journalists trying to do their job? No, I mean, of course, every journalist wants to have reliable figures, official figures, that I'm fully in accordance with. הפלסטינים הציגו בשבוע האחרון את סיפורו של יזן כפרנה, ילד שלטענתם גבה ברעב בבית החולים שבצפון הרצועה, שם גם ביקרה משלחת של ארגון הבריאות העולמי. אולם מתברר שיזן סבל במשך שנים משיתוק מוחין, ומצבו הלך והידרדר. הפלסטינים לא הציגו דוח פתולוגי שמראה שיזן אכן מת מרעב. יזן became a symbol for the Palestinians. יזן אכן מת מרעב. יזן became a symbol for the Palestinians, and if it didn't die from starvation, but rather from a pre-existing condition, don't you think it's important? I'm not the clinician there who examined the body, and I actually don't know the clinician who examined the body, and that I think it's misleading whether now one is starved to death because he was already so weak because of his disease. I think, again, that's a cynical discussion. But maybe that's a question. Maybe he wasn't starved to death. I think we're going into cynical territory. If the person now died from the bomb blast or from the building pieces falling on top of them. There is a war. Nobody can deny it. But people also die, on natural causes. All right, then take that one person out because it's a questionable case. That still leaves 22 who starved to death. בצה"ל פרסמו נתונים לפי אחרים השתלטו לא פעם על מסעיות הסיוע וגנבו את הציוד והמזון ביריות. אולם לפי ארגון הבריאות העולמי, חמאס לא נושא בשום אחריות למשבר האזרחי בעזה. Many trucks and convoys on a daily basis get denied, get stopped, get hindered, do not get off the ground. Who is stopping these trucks that you're talking about? It depends what you're asking, saying by stopping. If it's a checkpoint where convoys get held up sometimes for 7 or 10 hours, that's IDF. The deconflicting of the roads, that's the matter of the IDF. البندورة اللي طالعة المحرومين على الأسرى محرومين على الناس النازحين سرقات عينك هذا أبو أحمد هيو. But actually there are videos of Hamas militants that take control over trucks, of aid trucks. Look, I'm not a political analyst and I won't claim I can tell you each satellite picture who took control of what. I don't know how you know that they are Hamas, but anyway, maybe they are Hamas. Because obviously you saw the video and you identified the Hamas person. Israel places no limit on the amount of aid that can enter the Gaza Strip. בצה"ל הודיעו שחמושים פעלו בימים האחרונים מתוך בית החולים שיפה. לא אחת בחמאס גם השתמשו באמבולנסים כדי לשנע מחבלים. מתחת לשיפה קיימות עשרות מנהרות טרור, אבל לארגון הבריאות העולמי זה כנראה פחות משנה. An ambulance should never be attacked. A hospital should never be attacked. Yeah, but it's a well-known fact that Hamas is using hospitals and ambulances for military purposes. So what do you I think you're twisting facts here. No, not the facts. Don't you think that Hamas is using patients as human shields when they use I don't know why you don't want to understand. I am saying a hospital should never be abused for any military functions. If Hamas abuses a hospital for a military function, that's also not okay. If. Why do you think if? This is a fact. אנחנו נמצאים פה במשרדו של מנהל בית החולים שיפה. אפשר לראות הרחבה מפורסמת של בית החולים, 2 חדרים,
שנועדו לשהייה של מחבלי חמאס, בהם נמצאו גם רימונים, גם מרגמות. There's certainly different ways of getting into a tunnel under a hospital than bombing the whole hospital into pieces. I would assume, although I'm not a military expert, there would definitely have been different ways than bombing hospitals to pieces. If that's a fact, as you are saying, then it's okay to bomb it, right? אכן היו הפצצות על בתי החולים בעזה, כמו למשל התקרית ב-17 באוקטובר, שבה הפלסטינים טענו שצה"ל הפציץ את בית החולים אל-עלי, אבל לבסוף התברר שהיה מדובר בטיל של חמאס, שנחת על בית החולים. Which hospitals are the IDF bombed? You will know better than I do. But you're saying the IDF bombed the hospitals in Gaza. Again, you will know better than I do. I don't have my list now in front of me. You will know better than I do. So let's call it attacking hospitals and attacking healthcare. Maybe then we don't need to debate whether it's a tank shell, a gun shot, or a drone shot. The latest coming in from the World Health Organization that children are now dying of starvation. The UN warns of a growing risk of famine on top of the unstable security situation there. ארגון הבריאות העולמי הוציא בשבוע האחרון דוח חמור לפיו ישראל מונעת מזון מתושבי עזה, וכך גרמה ל10 ילדים לכאורה למות מרעב. הדוח הזה יצר סערה בעולם. At least 10 children have reportedly died because of dehydration and malnutrition in Canale hospital in the northern Gaza. Aid groups complain that Israel is checking everything and often turns away trucks. שוחחנו עם דובר ארגון הבריאות העולמי קריסטיאן לינדמאייר, מרואיין פופולרי בכלי התקשורת הבינלאומיים, ושאלנו אותו מאיפה. Maybe then we don't need to debate whether it's a tank shell, a gun shot, or a drone shot.